not only to protect the unique geodiversity and landscapes, but to learn more about the interconnections between people and Mother Earth, but also between geodiversity, biodiversity, our cultural heritage, our home that we call Mother Earth. But these are places where people also connect to pass on our values around and our knowledge around our common shared values. So we are very happy at UNESCO that we managed to stay connected, and I'm very happy to see that we will meet again in the future. But let me sincerely thank the Global Geoparks Network, its president, Nicolas Zouros, for your support to UNESCO, your support to the networks. I do hope we'll be able to extend these networks to the small island developing states, also to Africa and to the Arab states, so that everyone can benefit from your exceptional expertise. I want to sincerely thank Guy Martini, who is with us here online as well, who is the chairperson of the UNESCO Global Geoparks Council. This is the ultimate guardian of our standards. And we in the United Nations and UNESCO are recognized for this geological value and standards for Mother Earth. And we need to promote our standards as we celebrate International Day for Mother Earth tomorrow. This is an excellent example of raising the standards to protect Mother Earth. Now, I do hope that this event will be not just for today, but for always, because Mother Earth is with us constantly. And while I want to welcome the new geoparks, I want to tell you what a challenge lays ahead of us. And this is not something that's going to happen from one day to the next. It's something which is passed on to generations. And this exceptional knowledge of our geological heritage, our geodiversity, and our interconnections with Mother Earth must be passed on in the spirit of intergenerational solidarity. So we need to empower our youth that they would want to protect and live in harmony with nature. And one way of doing that is via your networks in promoting the youth to understand better the earth sciences. So I'm very happy that I can count on the UNESCO Global Geoparks to join us in this effort, because during all of these events, the climate change summits, the upcoming ocean conference, the biodiversity summit, the International Day for Biodiversity, and as we're moving towards the 2030 Sustainable Development Goals, let me wish you once again good luck in all your work, in your deliberations. My sincere congratulations to our new geoparks and all those who are already existing. Thank you for joining us here today. I do hope you will be able to twine and team up with other countries that they could benefit from your exceptional expertise. Warm welcome to all of you. Congratulations, and looking forward to working with you in the near future. Thank you all once again, and bravo for joining the network. But there are many others who'd like to experience from you and join you as well. Thank you very much, Nicolas. Thank you to Christoph and the team. Thank you. Thank you. Many thanks to Samila Nair Beduel, the Assistant Director General of UNESCO, for opening this exceptional day, for opening
in the world. Thank you so much. Thanks, Özlem, Thank for you protecting so much. Mother Earth. Thank And you. as he said, there's a calling. Like, I need And it. there's a calling from Mother Earth. Bye. And I think it's, you have already Thank you very listened much, to that call. Nicholas, as Please well, make for sure the other people introduction, and join Guy you in for this call and opening your effort. the stage Thank you here. very I think much. Congratulations. You And I'm put, sorry I need you to hammered leave you. Thank the you, nail Thank you. on the head. Nicolas, I Christophe, think it's Guy. Thank exactly you very Thank you much. so much. Thanks, where we Özlem. Thank find you so ourselves much. here Thank at you. Good luck, Bye-bye. UNESCO Thank you. and GGN. Like, I need That just shows how complicated, how many hours and discussions you've put into this with government officials, with your local communities. But a very warm welcome and congratulations. And all this, you're one of the under very complicated 177 in 46. I think just one of the figures Nicolas said to mind. There were actually 18 applications this year. Only 8 made it. And I think that just shows already how complicated it is. Complicated to matter somewhat, but I'm very happy to see that the situation is gradually. But a very warm welcome and congratulations. Most again, you're one of the 177 now. World next 177 in 40 European Geoparks countries, and as Nicolas said, regional networks are planning and preparing meetings as well. And so I think this is a very positive sign already. But I'm also aware that many of the colleagues here connected from China, I'm very happy to see Korea are still living under more complicated circumstances in most of the world. And I hope that for them as well, the situation improves soon. With that European Geoparks better circumstances, other regional to meet again, are planning and preparing meetings as well. So I think this is a very positive sign. Try to adapt. I'm also aware that over the many months of the colleagues here connected from China, amongst others, Japan, part Korea, are still living under more complicated circumstances. We've also seen that you have been very involved as well. The situation to support these initiatives, and that you find better circumstances to serve your community to meet again, alternative manners. Actually, physically, you've tried to reach out to your students in different ways. We ourselves try to adapt ourselves as well together with months and years, and we have been we've been trying to support those efforts as good as possible. And I think that you one very positive sign from all this is that as soon as lockdown was lifted, or at least in between two lockdown periods, you reach out to your students in different ways, leave their house different ways, they visited the Geoparks, and together with they moved back to the Geoparks, they visited Geoparks. And actually, there have been unprecedented with GGN visits to the Geoparks, which shows actually how much people realize now how interconnected we've been trying to support nature, and how much they need to connect with nature again. In between two lockdown periods. And I think that's a very positive trend. I hope it is a trend to stay. We've seen a rise in domestic tourism, and I hope that this is something back to the Geoparks. They visit in the near future as well. And actually, there have been unprecedented to compensate somewhat for the losses and visits to the Geoparks, which shows actually how much people realize now how interconnected. I would like to make a very quick reference as well to International Mother Earth Day with nature again. The ADG Shamila made and I think that's a very positive trend. I hope it is. It's very important. It's a very symbolic that we're organizing tourism, and I hope that this is during such an important day in the near future as well. It touches certainly so many things to compensate somewhat for the losses and for the complicated period. The rest of the world is no different, but when we're struggling, I would like to make a very quick reference as well to International Mother Earth Day, climate change, and the ADG Shamila made water management as well. Protect our ecosystems, and at the same time, very symbolic that we need more earth resources during such an important day. And on top of this, now we get so many things. And these challenges are so complex that sometimes we're a little bit paralyzed. We don't know exactly how, when we're struggling to tackle it. And even here, we have the complexities of the challenges that have such a large mandate. Climate change, specialists on education, better water management, how they would protect our ocean systems. At the same time, we have need more earth resources. How do we reconcile all this? Within that, and on top of this, now we get a pandemic. And these challenges are so complex that sometimes we're a little bit difficult. You don't know exactly how these challenges and tackle it, and even here do we in an organization.
Melanie Border, the Vice President, Kingdom, John Southey from Canada, Marie, the Vice President from Germany, stimulate research when appropriate, Latin American and promote joint initiatives between global African worldwide Geoparks network
For this reason, our North American Geoparks try to support our regional networks and to represent Asean and Pacific areas of the globe, Geoparks not so well our European Geoparks network. And we organize a variety of events, not only for capacity building, but also for improving understanding and communication between geoparks. We organized the International Geoparks Conference. The last one was in Jeju in Korea, and the next one will be organized in 2023 in Morocco. We also ask you to participate in the Regional Geopark Conference. And this year we have the Regional Geoparks Conference of the Asean and Pacific Geoparks Network, which will be hosted in Satun, and also the European Geoparks Conference, which will be hosted in Cessia Valgrande UNESCO Global Geoparks in Italy. We work for the development of geoconstruction. Of people living here, of the social community, civic community, and everybody who's here has understood that this is a great moment for us. It's the result of a lot of work, and for which we are very happy to be here and celebrate it. Suntem conștienți
și responsabili că mai avem mult de lucru împreună. We know that there is still a lot of work to do and we are here to collaborate and to keep on doing it. Și de aici, de la Buzău, din sala Consiliului Județean, împreună cu toți care suntem aici, transmitem un zâmbet și felicitări și celor 7 geoparcuri, celelalte 7 geoparcuri care astăzi au intrat împreună cu noi în marea familie a geoparcurilor UNESCO. Here from the council room of the county council, all of us would like to send you a warm smile and to congratulate the other 7 geoparks that have joined the network together with us. Și de-abia așteptăm, că suntem în preajma sărbătorilor pascale a noastră a ortodoxilor, de săptămâna viitoare să ne apucăm iarăși de treabă. Încă o dată mulțumim și salutări de la Buzău. We are very happy next week to continue all the hard work, as now we have a short Paschal break here in Romania. Warm greetings and see you all soon. Okay, so now I will share my screen for the presentation. I hope you're all seeing it. So, Buzoland UNESCO Global Geopark is the result of a very long partnership. It's been more than almost 16 years of work. It's a partnership between Buzoland NGO, the Buzău County Council, and the University of Bucharest, plus many entrepreneurs, teachers, people living there. We basically have all the spheres of the society included here. Buzoland is a hilly and mountainous territory of about 1,036 square kilometers, which is located at the Carpathian Belt area in Romania, in Buzău County. It's a completely rural area, which is inhabited by approximately 40 to 45,000 people living in 169 villages in 18 large communities, or communes, as we call them here. From a geological point of view, Buzoland is located close to the triple junction of 3 continental plates. And because of this, it's one of the most seismically and geodynamically active areas of the world, with plate convergence very much active today. Because of this plate convergence is our keyword. Because of this, we have a very rich geodiversity. We have salt domes with some of the longest and deepest salt caves in the world. We have mud volcanoes of different shapes and sizes, all active and bubbling. We have eternal flames, petroleum springs, a wide variety of mineralized water springs, tectonic features, of course, amber, which is 25 million years old, and we even have an endemic species of amber called rumonite, the only place in the world where we can find it. Lots of fossils, volcanic ash deposits, sandstone concretions, and many more. Now, if we speak about wildlife, again, plate convergence remains the key word because of this tectonic context, our landscape is very, very fragmented. And to this, we add all those peculiar geological elements, petroleum, salt, and so on, which together have led to the development of at least 77 different habitats. We have a lot of plant and animal species which are endemic, many which are rare or even threatened. We have all the big 4 large European predators, and overall it's one of the wildest areas in Romania. Our cultural heritage has also been strongly influenced by, of course, plate convergence, plate tectonics. It's my favorite word today. For the very same reason, we have a very fragmented landscape, which was more or less isolated, and it has attracted people throughout the area, people who migrated and looked for shelter, and they all brought pieces of their culture here. And because being isolated more or less, that culture has conserved for us to enjoy it today. So in addition to the rural landscape with its people and with its customs, we also see traces of this, let's say, pieces of global heritage which we have accumulated here. For example, traces left by the Anatolians who came here in late antiquity, later in the medieval times by Germanic people, even by Asian Mongolians who came here. And then Romania, Buzoland was located and is located more or less at the border of the 3 medieval Romanian states, and it has taken bits of all those cultures.
Our main asset, I think, is the interaction between earth and people, how people has used the natural resources in tangible and intangible ways, how they use stone, how they used salt, pickles, lots of pickles here because of salt, you name it, we have it. How they used, for example, oil to power mills, so not just water and windmills, but fire mills too. And amber, which is very, very closely connected to a lot of local traditions. And then we have the stories. We have stories of the dragons and ogres to explain why we have mud volcanoes. We have stories with spirits to explain why we have eternal flames or sandstone concretions, and we can keep going on. But for now, I would like to thank you for welcoming us again. Thank you for having us here. We hope to see you, lots of you soon in Buzoland and to collaborate. And as a small gift from us, we will invite you to right now for a musical live event for which we go back to the council chamber. Thank you very much. Dear UNESCO family, today we will present you 3 ancient music instruments from our territory. Mr. Cristian Micu is one of the 2 remaining bagpipers from Buzoland and will play for you today, assisted by his niece. The first instrument, called buchum, was used by the villagers to spread the news from one hill to another. And now we're spreading the good news for Buzoland UNESCO Geopark. The second instrument, called kaval, was used by the shepherds when playing a song called doina, when they were longing for their home, their wife, or their village. Doina is now part of the UNESCO intangible heritage. The third instrument we call chimpoi, but it's the bagpipe that you can find all the way from the Balkans to Scandinavia. We use it here during our parties to dance and enjoy life. So let's hear now to Cristian Micu.
would like to thank all the authorities, the local authorities, the community, all the colleagues in Bouzaoland, UNESCO Global Geoparks, and of course the musicians that gave us such a wonderful music performance of your great tradition. Thank you so much for joining the Global Geoparks Network, and once again, warm congratulations. And now we are going to pass from Romania to Greece, and I would like to welcome the Kefalonian Ithaka UNESCO Global Geopark. We have the president of the NECA organization, Professor Maria Papadopoulou, who is going to take the floor. Thank you, friends, Geopark friends. I would like to congratulate for this great opportunity that they gave us. The Kefalonian Ithaka Geopark is the 7th Greek geopark that enters into the UNESCO Global Geopark Network, and in the Natural Environment and Climate Change Agency, we're very pleased and happy for that. NECA is the responsible agency to fund and coordinate all the activities held in the Greek UNESCO geoparks. The inclusion of our new geopark in the UNESCO family is a great opportunity for the global promotion and exploitation of the Kefalonian Ithaka region with respect to the geological history and the protection of local biodiversity and geodiversity. I want to express my gratitude to everybody that worked really hard to create a successful, a very well justified nomination, and we are looking forward to work with them towards this direction. And I'm pretty sure that in your next assembly, more nominations from Greece will be presented. Thank you very much. Thank you so much, Professor Papadopoulou. And now I will give the floor to Mr. Stavros Travlos, who is the governor of Kefalonia Ithaka Islands. Dear colleagues of Global Geopark Network, as a governor of Kefalonia and Ithaka Islands, two islands that belongs to Ionian Island region, and as a representative of the local community, I welcome you all to the Kefalonia Ithaka UNESCO Global Geopark. First of all, I would like to congratulate UNESCO and the Global Geopark Network for organizing today's event to celebrate the nomination of 8 new UNESCO Global Geoparks. I would like also to express my deepest gratitude for allowing us to become members of the Global Geopark Network community. Finally, I also take this opportunity to warmly thank the GGN for its assistance, the evaluators, our stakeholders, and of course, the local community for being so supportive, as this nomination has been the result of consistent work. The prefecture of Ionian Islands, as well the local community, will always be there to support the Geopark. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Travlos, for your greeting speech. And now, Mr. George Drakatos, the representative of the Advisory Board of Kefalonia Ithaka Geopark. Mr. Drakatos, please unmute your microphone. Yes, excuse me. Yes, okay, good evening. Dear colleagues of the Global Geopark Network, dear officers of UNESCO Global Geopark, dear friends from all over the world, I'm speaking on behalf of the Advisory Board of Kefalonia Ithaka Geopark. First of all, let us say that we are really very excited and incredibly grateful to be one of the new members of the UNESCO Global Geopark community. Kefalonia and Ithaka Geopark is an island complex located
at the Ionian Sea at the western borderline of Greece. The Geopark was established on October 2016 and since then has been operating and developing. Each area covers almost 3,000 square kilometers, the 1/3 of them on land. The region is characterized first from intense tectonic activity and second from intense karstification. As a result, the region exhibits very high seismicity, the highest in Greece and one of the highest in all over Europe. Therefore, the visitors of the Geopark can visit a wide variety of geological features. This geological heritage is, of course, accompanied by a very interesting biodiversity. Finally, the islands of Kefalonian and Ithaca have a very long history and a very rich cultural heritage. It is actually the homeland of Ulysses, of Odysseus, and the visitors can visit archaeological sites, historical monuments, churches, etc. So I would like to welcome you to your first visit in our Geopark. Thank you very much.
Warm congratulations also to all the authorities and all the colleagues in Kefalonia, Ithaca, UNESCO Global Geopark from Greece. And now we move on to the welcoming greeting by the European Geoparks Network and its coordinator, Dr. Kristin Ragness from Norway. Kristin, you have the floor. Thank you very much, Nicholas. Thank you, President. It's a great honor, and it's a great pleasure for me as coordinator of the European Geoparks Network to welcome you, all new members of the Global Geoparks Network, and as the status with UNESCO Global Geoparks. I think this must be the most popular event, at least for me personally, to greet new colleagues. We are going to welcome new colleagues from 8 geoparks, 6 of them in Europe and 2 of them in Brazil. And it's also an additional pleasure and with great happiness, I see that we even can join 2 more countries into our network. I am delighted to see all the presentations. I'm looking forward to see more of the geoparks. And it's a commitment to become geopark. It's not only becoming a geopark, it is participating in network. And I'm really looking forward to meet all of you during conferences, during meetings, to see your participation, to see how our networks grow, to learn from you, to share ideas. So just on behalf of the European Geoparks Network, thank you so much for joining us, and I'm really happy and looking forward to see you. Congratulations with your new status. Thank you. Thank you so much, Christine, for the European Geoparks Network. And now we go to another new geopark, but also to a new country. Let's welcome Mellerdal from Luxembourg. So it's a new country joining the UNESCO Global Geoparks. And I would like to ask the director of the Geopark, Dr. Claude Petit, for the presentation. Good afternoon. Can you hear us well? Yes, great. Perfectly. Thank you very much, Nicholas, for introducing us. And thank you so much for all the warm greetings. Good afternoon from Luxembourg. I'm here with my colleague, Birgit Kausch, who is our geoscientist, and our whole team follows the event on YouTube. This is a very exciting moment for us. We are so proud to become a member of the UNESCO Global Geopark family. As you can see on the map on the left side, our geopark is located in the heart of Europe, in the Grand Duchy of Luxembourg. The map on the right side shows our country and the Mellerdal colored in orange. Our geopark stretches from the center of the country to its eastern border to Germany. Our closest neighbors are the UNESCO Global Geoparks Vulkaneifel and Vermenard Dam, an hour driving away. The Mellerdal comprises 11 member municipalities with 26,000 inhabitants and an area in total of 256 square kilometers, which makes it one of the smaller geoparks in one of the smallest countries on the world. Mellerdal originally is the name of a small hamlet, and it literally means Valley of the Millers, as there were many mills along our creeks and rivers. Our story begins round about 245 million years ago in a sea, when countless particles of sand and others were deposited and solidified into rock. The sea disappeared and rivers shaped the remarkable rocky landscape of the Mellerdal. This wonderful landscape shows a great variety of fantastic sedimentary and weathering structures. The sandstone unit is... Sorry, Claude, sorry for the interruption. Yeah? You have not shared your full screen. I'm sorry for that. Okay. Please remember sharing the screen
And then full screen, sorry. Excuse me. Stop sharing. Yeah, one moment. I have to stop sharing. And then screen share, yes? Oops. I think I have to stop again. Wait a moment. Sorry. Okay. Okay, you can go to the next slide and to the next, and then. Thank you. Thank you very much. Well, the sandstone unit is up to 100 meters thick and forms one of the most spectacular and impressive sandstone landscapes of Western Europe. Literally, the rocks are the foundation of our cultural landscape with a unique heritage. Next slide, please. Next slide, please. Our region has a long touristic tradition. This picturesque bridge called Schießentümpel is one example of the early touristic developments in the 19th century, showing well the strong connection between our geological, natural, and cultural heritage. Next slide, please. This connection is reflected at many places, as for example in this artificial cave, a former millstone quarry. Next slide, please. And this link continues with our medieval castles located on rocky promontories. Next slide, please. Water was not only important to make the mills turn, our geology also allows our region to be self-sufficient in drinking water supply. Next slide, please. And regional products are for sure one of the most pleasant ways to discover a region. And its heritage, they reflect also well our holistic and multidisciplinary approach, combining culture, economics, landscape, and so much more. And we are happy that we already could participate in the IGCP project about geofood with so many other geoparks. Next slide, please. Our regional identity is strengthened by our intangible heritage. Just to give you two examples, we have the hopping procession of Eschenach being on the UNESCO list of intangible cultural heritage, and we are promoting the art of dry stone walling. Next slide, please. To put it in a nutshell, our mission is about sustainability, heritage, and people. And we pursue these goals with all our partners through activities in three main fields: discovery, projects, and advice. Next slide, please. Discovery is about information and awareness raising for local and global issues and for broad audience, as for example, reading a children's book about dry stone walls for children. Next slide, please. Next slide, please. Projects are always about concrete implementations, as for example, planting fruit trees to preserve our traditional orchards. And on the next slide, please. Advice means that we offer a wide range of services for inhabitants, municipalities, regional producers, farmers, and businesses. Next slide, please. Thinking globally and locally, we are very keen to learn from other geoparks and to bring in our experiences. UNESCO Global Geoparks strive to build a secure and more resilient future, and we sincerely hope to make our contribution. Welcome to the Möllertal, and thank you very much for your attention. Thank you.
Thank you so much for your presentation of Melerdar UNESCO Global Geopark, and welcome to our family. Thank you so much for joining us. And now we will pass to the welcome greeting of the coordinator of the Asean Pacific Geoparks Network, Professor Jin Shaoxi from China. Professor Shaoxi, you have the floor. Yeah, thank you very much, Nicholas. Dear Geopark colleagues, ladies and gentlemen, today we are gathering online to welcome 8 new UNESCO Global Geoparks. This celebration is a great comfort for us because as the COVID-19 pandemic is still affecting our normal life. In the last 2 years, we have been endeavoring to sustain our work of UNESCO Global Geoparks. It was finally possible in the summer of 2021 to carry out evaluation and revalidation missions to a batch of early opened up countries. These missions primarily brought about the birth of the 8 new UNESCO Global Geoparks, which we are now happily welcoming. Of these geoparks, 2 are from South America and 6 from Europe. Also, Luxembourg and Sweden, for the first time, have their own UNESCO Global Geoparks. Congratulations. We understand that all these geoparks have made great efforts on improving their territories in various aspects. According to the requirements of UNESCO Global Geoparks, I'm very happy to say your efforts are fruitful. At this moment, ladies and gentlemen, we dare not forget the unsung heroes who undertook the evaluation and revalidation missions to the freshly opened up countries. Many of our evaluators undertook more than 2 missions. They overcame various difficulties and they sacrificed a lot to get the duty fulfilled. Salute to all the evaluators and the UGGP Bureau. At this occasion, we are quite relieved and encouraged because we see that the work of UNESCO Global Geoparks progresses in a steady way. And UNESCO Global Geoparks are of great resilience. And to all this, we have contributed. The Asian Pacific Geoparks Network now has 66 UNESCO Global Geoparks, distributing in a wide geographic region, and with diversified geological heritage, biological heritage, cultural and historical heritage. Due to the affection of the COVID-19 pandemic, evaluation missions were not able to be conducted in the Asian Pacific region in 2021. The welcome celebration here is a lucky sun for us. We hope some evaluation and revalidation missions would be realized in this year in the Asian Pacific region when the situation becomes better. Finally, I wish all the new UNESCO Global Geoparks more success in the future. Many thanks. Thank you, dear Shaoxi, dear coordinator of the Asia Pacific Geoparks Network. And now we are going to another new geopark and to another country. Let's welcome Plata Umberger from Sweden.
And I will give the floor to Anna Bergen, the geoscientist and geopark manager of the new Swedish UNESCO Global Geoparks. Thank you, and thank you very much for welcoming us into the Global Geoparks Network. We are very excited to be Sweden's first UNESCO Global Geopark. And we are with you today live from a small studio in the middle of the Table Mountain landscape in the Geopark area. And I will start by give a presentation of our geopark before we move on to the live music. So you can start the slideshow for my presentation. Millions of years of geological events have shaped what we today refer to as the Table Mountain region, Platåbergslandskapet in Swedish. It's a landscape known for its spectacular cliffs, large quarries, royal moose, dancing cranes, hovering gliders, blossoming mountains, Christian Vikings, megalithic tombs, millstones, gold treasures, and a vibrant outdoor life. And here you find Sweden's first UNESCO Global Geopark, Platåbergens Geopark. The geopark is located between Sweden's two largest lakes, Vänern and Vättern. Simply put, the area consists of the Västgöta Plain and the 15 table mountains that frame it. There is no doubt that the region is a special one. Bon vivants and outdoor enthusiasts of all periods have been captivated by the beautiful landscape. Dignitaries like Carl Linné and polar explorer Asean were fascinated and amazed by the region's biology and geology. And one need not to know all the scientific reasons to why the Table Mountain region is unique in order to be captivated by it. It is enough to just be here, to breathe, and to open your eyes. The Table Mountain region is yours to experience, whether you want to go hiking, mountain biking, bird watching, paddling, gliding, riding, skiing, walking in snowshoes, or simply have a coffee or enjoy the flowers in springtime. There is room for both quiet and kicks here. And you will always be close to powerful nature experiences, thanks to a number of characteristic landscape types. The peneplain, the basement rock surface, with its flat, bare cliffs, is Sweden's oldest preserved landscape type. And the tables of the Table Mountains offer coniferous forests, large bogs, and breathtaking vistas. On the slopes below the spectacular screes, you will find lush woodland, old oak meadows, flowering alkaline fens, and wet alder cars. Below the mountains, the Västgöta Plain stretches out with its fertile soils, shallow floodplain lakes, and well-preserved cultural landscapes. The region also contains the so-called Kame landscape, with its characteristic rolling hills, ridges, and small lakes. But a varying landscape does not only offer powerful nature experiences. The fertile plain was a perfect place for people to settle after the last ice age. A civilization soon emerged, as evidenced by the many megalithic tombs constructed from large blocks of stone around 5,000 years ago. The use of stone as a building material continued, and from medieval times we have stone churches, monasteries, castles, keeps, and simpler dwellings. Many still stand, while some are now in ruins. It is no wonder that some of Sweden's most interesting historical discoveries have been made here in the Table Mountain region. The area has also proved to have been more important in the Christianization of Sweden than was previously known. And the Table Mountain region is full of traces showing how stone became a livelihood. The history of the stone industry can be seen in many places in the region, as there are plenty of remains from quarries, lime kilns, millstone mines, and oil shale works. Visitors can also get a view from stone workers' lives, thanks to the popular working life museums of the regions. And the Table Mountain region has changed very slowly
from prehistoric times to today, but throughout history, it has brought quality of life to humans as well as to animals and plants. Since the landscape formed, people of all periods have made their mark on it. What was once present day is today regarded as valuable cultural and industrial history. And all of this combined creates a selection of destinations like no other. So welcome to some truly great experiences in a unique landscape shaped by time. Welcome to Sweden's first UNESCO Global Geopark, Platåbergens Geopark. And I will now hand over the microphone to our local artist, Gaia, who will present herself. Hello, my name is Gaia, and Gaia is the meaning of the earth. It's the name of the earth. And we chose that name because we, as musicians, as creators, believe that we together are creating this earth. And we also want to bring back the contact with nature. We will now sing you a song, our own song. It's called Time for the Change. And we really believe that this is the time where the change will happen, and it's together that we will make it happen. Silence of steps left echoing a long time ago. Strangers were passing it all just to get to the show. Minute by minute, our hearts were screaming for a sign. While nature's still breathing, I know we can still turn around. I see the trees growing wild and free, bursting out for eternity. Follow the time for the change to come, while the birds sing a song that will never end. Moments of steps echoing a long time ago. Strangers were passing it on just to get to the show. Minute by minute, our hearts to scream for a sign. While nature's still breathing, I know we can still turn around. I see the trees growing wild and free, bursting out for eternity. Follow the time
Congratulations and welcome to the Global Geoparks Network, to the UNESCO Global Geoparks. We are very pleased for welcome you in this network. And now we will move to the welcome greeting by the African UNESCO Global Geoparks Network. And I would like to give the floor to my colleague Driss Ahbal from Morocco, who is the coordinator of the African UNESCO Global Geoparks Network. Driss, you have the floor. Thank you, Nicolas. Thank you, everyone. I'm happy to be with you today in this event to welcome digital event for the 8th new Geopark. Yesterday, we were 169 Geopark constituted in the international family of UNESCO Geoparks. Today, we are 177, a family that continue to grow on solid foundation, which aim at the protection of natural resources, the protection of the environment, sustainable development in its broad dimension, which make human being slowly responsible for the preservation of their material and immaterial heritage for future generation. I'm very happy for the 8 new UNESCO Global Geopark. I wish them a quick integration into our GGN network, and I hope to meet them in Marrakesh next year during the 10th International Conference Geopark in Marrakesh, in Morocco. At the same time, I'm very sad not to have new geopark in Africa and in the Arab world. The UNESCO African Geopark Network, composed of the 2 geoparks of Morocco and Tanzania, continue to accompany the project that aspiring to be geopark of UNESCO in Africa, in the Arab state. In the Arab state, only in Morocco we support 5 projects, including 3 projects likely to become UGGP. In parallel with Grant for Africa, launched last year by UNESCO and the Global Geopark Network, 24 projects were presented, on which 4 were selected to benefit from the technical support of UNESCO. This year, we hope to have more projects, and we must all together continue to support the African continent, which is very rich in its natural and natural and cultural values, very rich in its touristic and floristics and sporting potential, but which unfortunately continue to suffer from flagrant social and territorial disparities. Our duty to continue to sensitize local government and regional authorities to adopt the concept of territorial development based on geoparks. Our Mgon Geopark management model remain a very successful model, which will try to share with others. Once again, congratulations on the new geoparks. And the end, I wish you much success, and we look forward to meeting you in the beautiful city of Marrakesh in 2023. Thank you. Thank you, Driss, for your welcome speech. And now we are going to another UNESCO Global Geopark. We go to Germany and to the Ries UNESCO Global Geopark. And I would like to ask Ms. Heike Burkhardt, the Managing Director of the Geopark, to take the floor for the presentation. Please unmute your microphone. Nicolas, can I share my desk? Yes, yes. No. Jetzt geht's wieder gerne mal da oben.
Heike, do you want us to make the presentation? No, it's... No, it's okay. It's okay. Thank you. Thank you very much for your kind introduction, Nicolas. Hello, everybody, and congratulations to all new Geoparks. The Geopark Greece team is very, very happy and glad and proud to be now a UNESCO Global Geopark. Many thanks also to the entire UNESCO network, the UNESCO Secretary in Paris, the GGN Secretary in Lesbos, the Executive Board, the Geopark Council, and our National Commission. Thank you very much as well to the Geopark team, to our members, partners, our local community in our Geopark Greece who did a great, great job. Thanks at all. A few words just about the location and the geology of our Geopark Greece. We are located in Europe, in southern Germany, and more than 80% are in the state of Bavaria. We have a unique landscape because it's created by a cosmic event. So we are Europe's best preserved impact crater and best educational example of an impact crater. The impact was about 15 million years ago. An asteroid with 1,000 meters in diameter made a hole. Now in this days, you can see a 25 kilometers hole in the landscape. And the Geopark combines the crater and the ejector blanket you see in red colors on our geological map. This is, here you see the crater rim from an aerial view. We are also proud with our type localities such as the Suevite, our Swabian stones, the Bunte Breccia, and we even have diamonds. In 1960, the NASA has found that the Reese is an impact crater, not caused by volcano. And so we have the second structure on Earth that was mentioned to be caused by a cosmic impact. Therefore, and since the Apollo missions, the Reese is a great playground, you can say, for the NASA and ESA astronauts and the impact scientists. And of these, a moon rock was given to our mayor of the city of Nördlingen, a Suevite from Apollo 16 mission. And you can see an original moon rock in our Reese Crater Museum in Nördlingen. The Geopark Greece is also important for the natural heritage. There is a very, very high biodiversity with a characteristical local flora as a result of the geological uniqueness. We have large juniper heaths and the river landscapes as important bird migration sites, for only these two examples for our natural heritage. The Reese Crater is also a hotspot for settlement history of Central Europe. Traces of all stages of human history are found here, from the Paleolithic up to the Celtic and Roman periods. The soil in the crater basin is very fertile and is considered Bavaria's bread basket. So we are proud of our project Geopark Greece Culinary. The first school to be nominated as a Geopark Greece school you will see later on in a video. And it lies on Kirchheim am Ries, and it's a primary school. We have actually 3 info centers and 6 info points in our regions, and 25 Geopark guides are active and booked often by visitors and inhabitants. And so in 2019,
our Geopark tour guides received the Bavarian Homeland Award for their services to culture, and they were all very, very proud for this. Our visitors and our inhabitants can experience our Geopark in 30 geotopes along hiking trails and educational trails with 100 information boards, not only for the parents, but also for children. For our global responsibility, our club chairman and district administrator of the Donau-Ries district is the initiator of the 1000 Schools for Germany initiative. And actually he is in Tanzania. In this school construction projects are mainly realized on site in Africa with donations. Warm greetings from our district administrator, and thank you very much for listening to us, and congratulations to all new UNESCO Geoparks. Now you can start the video for us. Thank you. So thank you so much for this wonderful performance and the great presentation of the Ries Geopark. Congratulations and welcome to the Geopark family. And now we are all very happy to see you all there.
And we go now to the welcome greeting from North America. And I would like to ask my colleague, John Calder from Canada, to take the floor. John? Thank you, Nicholas. And welcome everyone. It's so good to see you all, and I can't wait till we can all meet in person in Magoun in Morocco next year. So if you will permit me a little bit of humor, I will try to say welcome to you all in your language. It'll give you something to chuckle about, if nothing else. Binaci venit, benvindo, kalusi vede, velkommen, terava tuloa, willkommen, bienvenue, welcome. And in the language of the Mi'kmaq, on whose ancestral home I speak to you from, Jalasi. And if I may borrow from my Latina sisters and Latino brothers south of Canada in the Americas, un fuerte abrazo, a big hug, and welcome to the family that is Global Geoparks. And if I may, to our new Geoparks from the Americas, from Brazil, un grande abrazo. We have grown 8 times richer with you joining us today. Tomorrow, we celebrate Mother Earth Day. And when you look at an image of Earth from space, there are no country lines, no political boundaries. They're an invention of we humans. And so it is in our family of UNESCO Global Geoparks. There are no boundaries. And this is one of the things that makes Global Geoparks so fantastic in my mind. But what is amazing too is the cultural differences, the mosaic, the garden of flowers, if you like, that is our great global culture that's reflected in these Global Geoparks. So to you all, to you 8 wonderful new Geoparks, welcome from Canada. We will be your friends throughout, and we look forward to meeting you in person. Thank you. Thank you, John. Thank you so much for your welcoming, so nice welcome. And we move on to the next presentation of a new UNESCO Global Geopark. We go to Finland and to Salpausselkä, UNESCO Global Geopark. And I would like to ask the chairman of the board of directors of Laden Seutu and Lanti region, Peter Gabrielsson, to have the floor.
We cannot see. Dear Kathy, can you unmute your microphone because we cannot hear you? Sorry, our computer got stuck somehow, but we are trying to share the screen. Do you want us to share? Okay. Is it okay now? Yes, yes, great. Thank you. Some technical problems. Always has to be something. Well, dear all UNESCO Global Geoparks family, I am Raija Kosman, the CEO of the regional tourist company, Lahti region, the organization in charge of the management of the Salpausselkä Geopark. On the video, you saw the mayors representing the 6 municipalities of our geopark, and with me here is Kati Komulainen, the executive manager of Salpausselkä Geopark. On behalf of us all and of our wide cooperation network, I would like to express our gratitude to UNESCO and the wonderful Global Geopark family, which we are happy and proud to be part of. The UNESCO Global Geopark Secretariat and the UNESCO Global Geoparks Council and the Global Geoparks Network, thank you so much for your efforts to organize and carry out the field excursion evaluation during the difficult time of pandemic. I'll let Kati to introduce the Geoparks territory to you. Okay, our slides are not moving at the moment. All right. So, dear friends, thank you for the warm welcome that we have got this day to this unique network that we are joining. Our geopark is located in southern part of Finland, one of the Nordic countries. Our area can be reached in 1 hour from the capital city Helsinki and from the international airport. We are in the southernmost part of the Finnish lakeland, which is, as you can see from the map, full of lakes. The geopark area consists of 6 municipalities and is home to some 177,000 people, combining urban and rural areas. The biggest city, Lahti, has some 120,000 residents, while less than 3,000 people live in the smallest municipality, Padasjoki. So we have communities of different sizes working together. The key geological features of international significance are the outstanding glacier fluvial landforms. The massive Salpausselkä ice masonry ridges represent the best known geological heritage of Finland. They and the narrow winding eskers consist mainly of gravel and sand transported and deposited by meltwater streams at the end of the last ice age. Hence the slogan, a landscape created by water. These landforms are also vitally important sources of water, as they provide us with abundant reserves of renewable groundwater. Water is also a central feature of the landscape, covering 21% of the surface area. There are over 800 lakes within the geopark. Underneath, there is a nearly 2 billion years old bedrock, which can be seen as impressive outcrops in many places, such as this. In the video, you got a glimpse of what this territory is like as a living environment. The easily accessible nature is near us, and we do enjoy spending time outdoors. We had a long winter, and when the video was filmed in March, the landscape was still totally covered with snow, also the lakes, which are still frozen. In this presentation, you'll see a bit of our other seasons. Thanks to the diverse Salpausselkä terrain,
our main city Lahti is a scene of international sports events. The Nordic Ski World Championships have been held here 7 times, more often than anywhere else in the world. Lake Vesijärvi was severely polluted a few decades ago, but thanks to long-term commitment to saving it and the development of research-based methods, the lake has been restored. Banyan National Park protects the valuable archipelago nature of Finland's second largest lake, which is also the main water source for over 1 million people in the capital region. Of course, being a UNESCO Global Geopark, we also have rich cultural heritage, which is in many ways connected to the geological heritage of the area. The first settlers came to the area already soon after the Ice Age, around 10,500 years ago. And our oldest settlement sites are among the oldest in Finland. Our heritage includes medieval stone churches, manor houses, city parks, and traditional farming landscapes. These landscapes are source of ingredients for local foods and drinks, such as rye bread and sahti, representing our intangible heritage and the oldest beer tradition of the world. 2 key aspects of our work are sustainable travel development and education for sustainability. Both are being advanced with a wide cooperation network. Our musical contribution to this event is connected to our early childhood education program. This group was not available to perform at this time of the day, and they prefer singing outdoors in the nearby forest, where they get to spend time every day. So please enjoy a short video with children from the first official Salpausselta Geopark kindergarten, Kanerva, singing their forest song. A big thank you to the Kanerva kindergarten staff and children, and to the organizers of this event, and all of you who are here with us today. We are looking forward to working with you and welcome you all to visit us. Tanssimaan. Metsässä tuuli yllättää, joten keksin tanssimaan. Tärkeämme on niin huoleton, tulkaa siis tanssimaan. Tärkeämme on niin huoleton, tulkaa siis tanssimaan. Thank you so much for this excellent presentation and the nice music from the children from Finland. Warm congratulations once again. And now we move from Finland and from Europe to Latin America, and I would like to ask for the welcome greeting by the Latin America and Caribbean Geoparks Network Coordinator, Eugenio Bidondo from Uruguay. Hello, Nicolas. Hello, Good Eugenio. morning, good afternoon. Mr. Nicolas Souros, President of the UNESCO Global Geopark Network, Mr. Christoph Vandenberg, Head of the UNESCO Earth Sciences and Geohazards Rights Reduction Section. I greet you and all the friends present today in the ceremony, and especially the new UNESCO Global Geopark. From the Latin American and Caribbean Geopark Network, GEOLAC, it is a great honor
to receive the 2 new Geopark members to our family today. I want to congratulate Seridó, UNESCO Global Geopark, and Canyons do Sul, UNESCO Global Geopark, for their well-deserved designation. The future challenges our network in handling are money, and you are will that a great part on them. I congratulate the Federative Republic of Brazil for this designation, since the 2 Geoparks are example for what a UNESCO Global Geopark means, supported by a great professional teams. It is not worse that the coordinators are women, and that is a very good example for Latin American and Caribbean regionals. And that's in the case of Seridó. It is a UGGP that is territorially linking for the Biosphera Reserve, highlighting the urgent need to cooperate and work together with the different components that use the UNESCO family: promotion, the sustainable development based on their heritage, cultural and natural value. What a way celebrates the near World Earth Day. Wow, I feel used with joy. Our commitment is to continue working hard to strengthen the training between the Geopark from the Geolag with the global ones. Thank you so much. Thank you, Eugenio. And we move directly to the new UNESCO Global Geopark from Latin America, Seridó from Brazil. And I would like to ask the president of the Intermunicipal Public Consortium of Geoparks Seridó, Mr. Odon Oliveira de Souza Jr., to take the floor. Yes, please. Hi, can you hear me? Yes, of course. Okay. Ladies and gentlemen, welcome to Seridó Geopark presentation ceremony by UNESCO. It's a great pleasure for all of us to be part of this Geoparks network with worldwide recognition and valuable natural resources. Opening this presentation, we're going to listen to now the pronouncement from the president of the Consortium Geoparques Seridó, Mr. Odon Oliveira de Souza Jr., greeting everyone in Portuguese, the original language of Global Seridó Geopark. Let's listen to him. Estamos muito felizes, né, pela chancela internacional da UNESCO, né, ao Geoparque Seridó, que envolve o território, né, aqui de 6 municípios que fazem parte, né, da composição do consórcio Geoparques Seridó, que são Currais Novos, Acari, Lagoa Nova, Cerro Corá, Carnaúba dos Dantas e Parelhas.
Somos um território, né, de características únicas no mundo. Geologia, vegetação e a cultura do nosso povo. Temos orgulho de ser um geoparque internacional da UNESCO, depois de 12 longos anos de muito trabalho coletivo. Quero agradecer a todos que estão aqui, sem citar os nomes, mas que estão conosco ao longo, né, dessa grande caminhada para a gente obter essa grande conquista. Professores, universidade, governos, guias turísticos, turismólogos, empresários, artesãos, artistas e músicos, gestores, parlamentares, preservadores ambientais, líderes comunitários, a imprensa e os profissionais técnicos também envolvidos. Somos um geoparque global, com muito orgulho e alegria. Viva o Geoparque Seridó do mundo! Thanks, Mr. Oliveira, for your talk. He is thankful for everyone, every single person who has participated in forming this team of Geoparques Seridó. Now, we're going to listen to the Executive Director of the Geoparques Seridó, Ms. Janaína Medeiros. Dear representatives of UNESCO, of the Global Geoparque Network, Friend for Geoparque, and the very own US attend this broadcast. Welcome, Geoparques Seridó. It is with great joy that we are gathering to celebrate the recognition of your territory as a UNESCO Global Geoparque. Here, the first work around the idea of a geoparque in the outback of the Rio Grande do Norte state began in 2010. Along these 12 years of work, the population embraced the project, artisans integrated the art and anthropomorphs, their establishments. Otseng gastronomy gave is strong, and today we can finally say we are a global geoparque. We are 6 municipalities: Acari, Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, Currais Novos, Lagoa Nova, and Parelhas. As long as of only 100,000 people live in a region surrounded by a unique and beautiful geological heritage of international relevance. We have one of the last shale mines in South America that has become a theme park for a very experiencing miner. We also have evidence of one of the most recent volcanism in South America platform. We all geopark hosts that records of ancient peoples we live here 10,000 years ago. I love Geoparques Seridó. Thank you, Ms. Medeiros, for your presentation. And now we're going to listen to the scientific coordinator of the Seridó Geoparque, Mr. Marcos Nascimento. Our landscape with mountains and plateaus is dressed in the Caatinga, and exclusively Brazilian biome that aeration or semi-arid region with fauna and flora to fill your eyes. And the unique places where we manage and partnerships with the population, research, tour guides,
prepared to welcome everyone, always concerned with the protection of the nature. We are very proud of our land and our people, the Seridoense, and also of our nature, geological and biological, and the cultural heritage. Now, we would like to present you a video showcasing a little bit of your territory and live here on invitation. Come, visit us and experience the Seridó Geoparque. Thank you very much. Bolsa da memória, cada palmo de vida desse chão, cada choro de chuva no sertão, cada dedo marcado na história. Vou fazer da defesa a trajetória e sair pelo mundo divulgando tudo que conheci, apresentando nos recantos distantes dessa terra. Quem conhece o sertão de serra a serra. Trago nas rimas do verso as riquezas desse pó, belezas desse universo que está ao nosso redor, pontos turísticos e outros mais, e os valores culturais das brenhas do Seridó. Quem nasce nesse sertão é símbolo de resistência, mesmo com dificuldade enfrenta com persistência. Povo forte e calejado, chão duro, seco e rachado, é assim nossa existência. Venha conhecer também o que temos de melhor. Um povo que valoriza cada gota de suor. Deus fez e nós chamamos de Geoparques Seridó. Thanks, Mr. Nascimento, for your talk and for the video. And now we're going to have a cultural presentation with the trio of musicians called Odires. Oi, som. Não posso respirar, não posso mais plantar. A terra tá morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais plantar. A terra tá morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Cadê a flor que tava aqui? Poluição comeu. O peixe que é do mar, poluição comeu. O verde onde é que tá? Poluição comeu. Nem Chico Mendes sobreviveu. Não posso respirar, não posso mais plantar. A terra tá morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais plantar. A terra tá morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Cadê a flor que tava aqui? Poluição comeu. O peixe que é do mar, poluição comeu. O verde onde é que tá? Poluição comeu.
nem chicumete sobreviveu. Cadê a flor que tava aqui? Poluição comeu. O peixe que é do mar, poluição comeu. Verde onde é que tá? Poluição comeu. Nem chicumete sobreviveu. Thanks to Trio Odires for your performing. And now we finish here our presentation. So we invite the worldwide community to visit us and experience the beauties of the Seridó Geopark in Brazil. Thank you very much. Warm congratulations to Seridó UNESCO Global Geopark and the strong community supporting this nomination. Thank you so much. And we remain to Brazil and we go to the next UNESCO Global Geopark. We go to Caminhos dos Canyons do Sul. And I would like to ask Mr. Carlos Souza, the Geopark president, for the presentation. Thank you, Mr. President Nikos Ouros. It was a great pleasure that we opened the doors of the Caminhos dos Canyons do Sul Geopark to the UNESCO Global Geoparks community and to the whole world. Firstly, we would like to give the floor to our president, Mr. Carlos Souza, who will give a short speech in Portuguese. É com imensa alegria que celebramos hoje o título de Geoparque Mundial da UNESCO. Esta conquista é o resultado de uma trajetória de mais de 15 anos de trabalho. Estamos aqui representando a dedicação de muitas pessoas que sonharam com este momento. Celebramos a conquista de novas oportunidades para a nossa região. Comemoramos o poder da educação que transforma. Celebramos o conhecimento que desperta a importância da conservação. Celebramos o turismo sustentável. Seguimos lutando juntos, entregando o nosso melhor todos os dias, em prol do desenvolvimento dos caminhos dos cânions do Sul. Nosso geoparque está de portas abertas para um novo futuro. Comemore conosco. Este título é seu, este título é nosso. Muito obrigado. The translation of President's speeches. It's a great pleasure that today we celebrate the title of UNESCO Global Geopark. Such accomplishment is the result of more than 15 years of work. We are here representing the dedication of many people who envisioned this moment. We celebrate the achievement of new opportunities to our region. We celebrate the power of education that brings change. We celebrate the knowledge that promises the importance of conservation. We celebrate sustainable tourism. We know that it is only the beginning of another phase in your journey ahead of us, with plenty of hard work. Together, we keep on fighting, delivering our best every single day for the sustainable development of the Caminhos dos Canyons do Sul. Our geopark is open to a new future. You can celebrate. This title is also yours. And now, our introductory speech. We are very proud to be here at this moment, happy for all the work so far, and looking carefully at the new challenges that are proposed to us in our territory. The Caminhos dos Canyons do Sul Geopark is located in the southern region of Brazil,
between the states of Santa Catarina and Rio Grande do Sul. The territory includes 7 municipalities, totaling an area of 2,830 square kilometers and a population of just over 73,500 inhabitants. Caminhos dos Cânions do Sul Geopark geological history dates back to Paleozoic and includes Paraná Basin final stages of deposition, followed by the Gondwana supercontinent fragmentation. The relief type includes canyons development in the Serra Geral Formation escarpaments, as well as an extensive coastal plain as a result from the progressive recoil of the escarpaments of the Serra Geral Plateau. Nature is characterized by Atlantic forest biome, which the richest, considered to be the richest in terms of biodiversity in the whole world. The human occupation in the territory and the association economic activities is historically related to interactions between the native pre-Columbian people and the relief that they use the paleoburrow as a shelter. Within this context, the Geopark has activities aimed to geoconservation, tourism as a principle for sustainable economic development, science, culture, and education. Always thinking about how these activities will impact the local communities. It's also important to talk about these communities. The Geopark is theirs, made by them and for them. Within our territory, we have the presence of the Gaucho culture, Italian immigration, a Quilombola community, and indigenous people from the Guarani community in Uporã. Each one of these different origins of our people being valiantly recognized within the formation of identity of the Caminhos dos Cânions do Sul Geopark. We would like to thank everyone who has composed the work carried out so far. The community of the territory that is increasingly engaged in this initiative, the authorities of the state's governments, the federal authorities of Brazil, all the most varied partners that we found inside and outside our territory, and especially to the 176 Geoparks friends who are here and who are inspiration for our growth. Just as we want to be inspiration for aspirants who will be our next companions among UNESCO Global Geoparks. Thank you very much. Now, we'll make a cultural presentation referring to traditional Gaucho culture. Abra gaita, gaiteiro! Eu vim pra contar a história de um tatu que já morreu, passando muito trabalho por esse mundo de Deus. Anda, roda, o tatu é meu, voltinha no meio, o tatu é teu. Anda, roda, o tatu é meu, voltinha no meio, o tatu é teu. O tatu é bicho manso, nunca mordeu a ninguém, só deu uma dentadinha na perninha do seu bem. Anda, roda, o tatu da roça, moça bonita da perna grossa. Anda, roda, o tatu da roça, moça bonita da perna grossa. O tatu subiu a serra com fama de laçador. Bota laço, tira laço, volta a pé luz de amor. Anda, roda, o tatu não cansa, o sapateado que é bom pra dançar. Anda, roda, o tatu não cansa, o sapateado que é bom pra dançar. Eu vim pra contar a história de um tatu que já morreu, passando muito trabalho por esse mundo de Deus. Anda, roda, o tatu é meu, voltinha no meio, o tatu é teu. Anda, roda, o tatu é meu, voltinha no meio, o
estatuto é teu. Thank you, everyone. Warm welcome from all of us to Geoparque Caminhos dos Canyons do Sul from Brazil. And I think at that point we have concluded with of the network. The new welcome guide for UNESCO Global Geopark is also available from the Global Geoparks network. De nosso povo, o seridoense, e também de nossos patrimônios natural, geológico e biológico e cultural. Queremos agora apresentar a vocês um pouco do nosso território, que foi o vídeo institucional que passamos na UNESCO. Apresentaremos e deixamos aqui o nosso convite. Venha nos visitar e vivenciar o Geoparque Seridó. Para compor o nosso dispositivo de autoridades, convidamos agora o vice-governador do estado do Rio Grande do Norte, Antenor Roberto.
A secretária de Turismo do Estado do Rio Grande do Norte, Ana Costa. O excelentíssimo senhor prefeito de Carnaúba dos Dantas, Gilson Dantas de Oliveira. O excelentíssimo senhor vice-prefeito de Acari, José Ari. O excelentíssimo senhor prefeito de Cerro Corá, Raimundo Marcelino Borges. Janaína. Ouviremos agora o pronunciamento do coordenador científico do Geoparque Seridó, professor Marcos Nascimento. Vamos lá, né? Vamos lá, né, pessoal? Eu vou ser bem sincero, vou ser bem prático. Me perguntaram se eu tinha feito algum discurso. Vocês, alguns ou vários, me conhecem. Eu não tenho discurso, eu não tenho muita formalidade. Eu vou, né, aproveitar aqui e saudar o nosso vice-governador, tá? No qual eu saúdo todos os demais, que tem um carinho muito grande e me sinto amigo de todos. Mas, especialmente, eu queria agradecer e saudar o povo seridoense por essa oportunidade. Eu estou tomado por todos os tipos de emoções possíveis. Vocês não sabem o quão está agora, nesse momento. Anteontem fez exatos 12 anos que no auditório do então Campus de Currais Novos, hoje Felx, da UFRN, nós começávamos essa labuta com uma palestra, porque a nossa principal intenção era mostrar para o seridoense o que significaria ser um geoparque. Lá eu vejo hoje, com as imagens resgatadas, muitos que estão aqui, muitos estudantes de turismo, alguns gestores, pessoas do povo, né? Hoje muitos com notoriedade do seu dia a dia, né? No seu trabalho. Todos esses e vários outros se uniram a um sonho que 12 anos depois, por coincidência, bate à porta praticamente nas mesmas datas. Falar sobre o Geoparque Seridó, falar sobre o Seridó, para quem não é potiguar de nascimento, para quem não é seridoense de nascimento, eu sou cearense, sou da capital, Fortaleza, mas em 1989, quando a primeira vez eu me desloquei para cá enquanto estudante da Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, para fazer o primeiro trabalho de campo, como aluno do curso técnico de geologia, algo iria mudar minha vida. Isso eu não tenho dúvida. Porque ver essa paisagem, conhecer essa geologia, ver isso revestido por hora verde, hora cinza de uma vegetação, ver uma fauna, mas principalmente ver um povo que mesmo com as dificuldades e com não dificuldades, mostra quem é. Então hoje eu posso me dizer que eu sou um potiarense, porque em primeiro lugar eu boto o potiguar na frente. Tudo bem que quando eu estou lá no Ceará, eu vou dizer para vocês, eu digo que sou cearaguá, para não brigar com os meus irmãos, tá? Não quero me alongar muito, mas ao mesmo tempo eu tenho que deixar alguns registros aqui. Ontem, inclusive, me trouxe à mente uma curiosidade, e enquanto eu guardava a oportunidade de vir para cá, eu fiz questão de ver, porque não se faz um geoparque só. Um geoparque ele tem uma máxima que diz: é de pessoas para pessoas.
Então, eu posso agradecer aqui aos 110, 115 mil pessoas que, direto ou indiretamente, fez hoje a gente estar encerrando um ciclo e que agora inicia um novo, numa perspectiva de muitas, mas muitas melhoras em termos de desenvolvimento territorial sustentável, seja com o viés da educação, da conservação e do turismo. Mas eu sou muito grato aos nossos gestores. Eu sou muito grato porque isso começou, como vocês sabem, em 2010. Em 2010, a gente tinha até 2014 o governo Rosalba, que nos ajudou muito com seus secretários, principalmente de turismo. Tá? De 2015 a 2018, a gente agradece o governador Robson Farias, né, com os seus secretários e apoio. E lá já se encontrava na Improtur a nossa atual secretária estadual de turismo, a quem eu agradeço muito, imensamente. E de 2019 a 2022, a governadora Fátima Bezerra, que não está medindo esforços para que o Geoparque não seja só mundial, mas seja visto pelos seriridoenses. Então, eu agradeço muito à governadora Fátima e estendo esse agradecimento ao nosso vice-governador. Muito obrigado por essa oportunidade em deixar o Geoparque Seridó ser visto no mundo. Mas também agradeço aos nossos prefeitos. Se começamos em 2010, eles já vinham trabalhando em 2008 para terminar seu mandato em 2012. Então, a gente tem o Tom lá em Acari, a gente tem o Boboca lá em Carnaúba dos Dantas, Novinho lá em Cerro Corá, e eu brinco, Novinho, você tem a tríade, você tem 3 momentos dentro do Geoparque. O Geraldo em Currais Novos, o Erivan em Lagoa Nova e o Francisco em Parelhas, que muito me honra, nos honra estar presente aqui. De 2013 a 2016, mudanças óbvias, necessárias, sempre ocorrerão, mas sempre há necessidade de eles mudando, o Geoparque não. Então, em 2013 a 2016, eu agradeço o prefeito Isaías, que muito trabalhou a favor do Geoparque, e ainda hoje ajuda e contribui. Doutor Sérgio, que não está aqui, mas já tive o prazer de encontrar com ele em outros momentos, ele não prefeito, e nos agradecendo, e nós agradecendo a ele, tá? Novinho continua em Cerro Corá, né? João Maria agora em Lagoa Nova, Wilton aqui em Currais Novos, que já nos começou dando apoio àquela época, tá? E mais uma vez, seguindo na labuta, o nosso amigo, atual deputado estadual, prefeito Francisco do PT. Aí a gente entra no quadriênio 2017-2020. Aí Isaías insiste, não só em ser prefeito, em ajudar o Geoparque Seridó. E aí se empenha mais ainda. E se empenha numa perspectiva de consórcio, nosso presidente naquele momento, né? A gente vê Gilson, e aí quando eu vi Gilson, eu disse, esse cara é prefeito com esse semblante novo, né? Mas essa juventude trouxe aquilo que o Geoparque precisava em Carnaúba dos Dantas, somado ao que os colegas anteriormente fez. Graça, né, passa a assumir Cerro Corá e não mediu esforços, e aí entra em Currais Novos um cara que eu tenho uma forte admiração, até porque é de berço, vem do pai, a minha profissão, que é ser geólogo. Então eu estendo não só você, Aldon Júnior, mas ao pai Aldon, essa oportunidade. E aí chega um cara que eu bato na porta lá, né, anos atrás, nosso amigo Luciano como prefeito de Lagoa Nova. E aí é mais outro que veste e literalmente a camisa do Geoparque, tá? E aí Alexandre vai e dá a contribuição dele em Parelhas. E quando a gente vê que o consórcio está montado e que a equipe está trabalhando e que a gente vai entrar no ano que tem que preparar para ser Geoparque Mundial, o governo municipal muda. E todos perguntam, e agora o Geoparque acaba? Não, porque o Geoparque ele é feito de pessoas para pessoas e ele foi feito com um alicerce, uma base, que a gente pode dizer que é seu Wallace lá em Cerro Corá, tá?
que a gente pode dizer que é José Evangelista em Carnaúba dos Dantas, Adriano Campelo em Acari, Josi em Lagoa Nova, Dilson em Currais Novos, Neia em Parelhas. Então você começa a ver atores do território se revestindo numa perspectiva que às vezes eles nem sabem o que é, mas a gente brinca, eles foram piscados pela mosquinha azul. E aí nessa mudança eu digo, entra prefeito, sai prefeito, eles sabem que precisa e irão promover o desenvolvimento territorial sustentável com a chancela, com a marca Geoparque Mundial da UNESCO. E aí eu agradeço em Acari a Fernando, tá? Que assumiu depois de Isaías e está aí. Ontem mesmo, reunião com o Fernando e com a equipe, né? Janaína não me deixa mentir. Gilson continua, e continua com uma perspectiva fantástica, tá? Novinho, como eu disse, 3, retorna e está aí conosco. Muito obrigado, Novinho, tá? Odon Júnior é o nosso presidente do consórcio, então é óbvio, não só ser Odon Júnior, mas ser presidente, a gente sabe das responsabilidades. Luciano continua e com mais força, já vestindo novas camisas, tá? E doutor Tiago em Parelhas, que nos ajuda dentro daquele município, numa perspectiva que eu finalizo, é a seguinte: promover desenvolvimento territorial sustentável não é fácil, vocês são gestores e sabem disso. O Marcos, ele não é gestor, ele é técnico. Ele é um geólogo que conseguiu olhar além das pedras, além do relevo, da paisagem, o que o povo seridoense tem, que é uma geodiversidade, uma biodiversidade, uma cultura que só quem está aqui sabe. Eu tenho uma frustração da vida, não morar no Seridó. Mas, cada dia que eu entro naquela BR e ultrapasso aquele limite do Rio Machixe e sei que estou entrando em Currais Novos e no Seridó, ou se eu venho por cima para o Santo Tomé, ou eu venho pela Paraíba por baixo em Parelhas, ouvindo de Picuí, eu me tremo, eu fico arrepiado. E eu venho aqui para me energizar. E eu saio daqui com lágrimas nos olhos, com a voz embargada, porque não pense que acabou. Muito pelo contrário, começou agora. E eu não tenho a menor pretensão de morrer tão cedo. Então vocês vão ter que ter um pouco de paciência e ainda vão me ver muito. Mas melhor do que me ver, vejam, gestores, esse povo seridoense, porque eles merecem. Eles são fantásticos. Muito obrigado. Antes de darmos continuidade à fala do dispositivo, convidamos para fazer parte o deputado estadual Francisco do PT. Convidamos também o excelentíssimo senhor prefeito de Lagoa Nova, Luciano Santos. Na oportunidade, registramos a presença de Régia Assis, da pousada Recanto Mulugum, da cidade de Parelhas, e de Neia Araújo, do receptivo Bora Adventures, de Parelhas também. Continuamos com o pronunciamento do dispositivo, com a palavra a diretora executiva do Consórcio Público Intermunicipal do Geoparque Seridó, Janaína Medeiros. Bom, pessoal, bom dia, né? Mais uma vez aqui. E porque logo depois do Marcos, né? Estava toda ali já preparada. Mas aí vem ele.
Mas isso é Geoparques Seridó. Geoparques Seridó é coração, é emoção, e a base são vocês, as pessoas. Agradecer a todos os gestores, né? O professor já falou, mas eu queria fazer um agradecimento a outras pessoas que muitas vezes estão por trás das câmeras. E isso aqui está acontecendo hoje graças a esses grandes profissionais, a toda a equipe da Câmara Municipal de Currais Novos, a toda a equipe mesmo, que a gente vem vários dias aqui ensaiando esse momento, né, Aninha? Acontecendo de tudo, até apagão a gente teve ontem. Porque isso é Geoparques Seridó. Geoparques Seridó é desafio, é oportunidade, e Geoparques Seridó é vencedor. Mostramos mais uma vez ao mundo que as nossas dificuldades que tivemos nos 2 ensaios foram totalmente superadas hoje. Isso é Geoparques Seridó. Queria agradecer a toda a equipe da diretoria criativa, os nossos salvadores da pátria, chegaram aqui com esse trabalho belíssimo. A esse trio de Cabra da Peste, que nos embalou desde ontem nesse forró incrível, onde todos estavam esperando isso. E, como eu falei, Geoparques Seridó é família. E nós somos uma família, né, professor Marcos? Matheus, aquele cara que está escondido por aí. Matheus, esse cara incrível, que a gente tem aprendido muito com ele desde o anúncio da chancela, porque muitas vezes sai só o meu nome e o do Marcos. Saiu do Silas, que não está aqui hoje, porque o nosso bebê está cirurgiado, mas está lá acompanhando, super emocionado. Mas esses 2 meninos, né, e Matheus principalmente, têm nos ensinado tanto o que é realmente um trabalho em rede, um trabalho de equipe. Então, esses 4, eu, Marcos, Matheus e Silas, nós somos realmente uma família, nós brigamos, discutimos, né, professor? Mas, ao mesmo tempo, a gente está, sabe, fazendo o quê? Planejando as ações do Geoparques Seridó. E, como o Geoparques Seridó é família, eu não poderia sair daqui hoje sem registrar a presença dos meus pais, Creuza e Geraldo, do meu irmão mais novo, Gudenberg, né, o nosso Gugu, do meu irmão mais velho, Gileno, da minha irmã, né, a caçula, Patrícia. E se vocês querem saber de onde vem a minha força e por que eu sou assim, junto ao Geoparques Seridó, é porque eu tenho essa família de minha base. Então, eles são os merecedores de tudo isso. E eu sou muito grata a Deus por ter nascido em uma família ao qual nos ensina todos os dias o valor da palavra gratidão. E eu sou muito grata a todos vocês e vou continuar sendo, porque Geoparques Seridó, ele é gratidão. A todos vocês que fizeram parte nesses 12 anos com a gente, a todos. Eu não vou citar nomes, senão eu vou passar o resto da vida aqui. E aqueles que não estão aqui, mas sabem que no coração estão junto com a gente. Então, nosso muito obrigado do Geoparques Seridó e que Deus nos abençoe e que nos faça percorrer mais e mais, porque estamos iniciando mais um caminho aí e temos um longo caminho a percorrer. Então, meu abraço aqui, eu queria
aproveitar, quebrando todos os protocolos, não sei nem mais em ordem eu estou, a Célio do Sebrae, né? Sebrae sempre com a gente, a todos. Ana Paula da CIDES ali. E outra coisa, já esquecendo, que eu estou vendo aqui meu amigo Iranilson, super emocionado, queria agradecer às 6 câmaras municipais dos 6 municípios. Quando os prefeitos mandaram um projeto, né, de criação do consórcio, isso é louvável. Todas as 6 câmaras, todos os vereadores aprovaram por unanimidade o projeto Geoparques Seridó, né, criando aí a lei do consórcio. Então, isso realmente nos mostra a importância e o comprometimento de todos vocês. Então, meu muito obrigado a vocês, vereadores dos 6 municípios que estão com a gente agora, que passaram por esses 12 anos. E é isso, acho que eu vou parar, que eu já falei demais. Então, Aninha, brigadão, Aninha também, vice-prefeita, nós temos várias Anas aqui. Antenor, amigo de ligar mesmo, viu? E, assim, um cara realmente fantástico. Mando um abraço lá para Fernando, né? Estive com ele ontem. Gilson, Luciano, novinho, né? O nosso prefeito raiz, que a gente fala assim, está com a gente desde raiz. E Francisco, né? Que ele sabe a gratidão de toda a minha família por ele, porque, né? É uma gratidão realmente de uma vida. E eu queria, né, pedir permissão aos demais prefeitos, mas eu não poderia sair daqui nesse momento, principalmente, de agradecer a esse cara aqui, ó, Dom Júnior. Porque esse cara aqui, um ser humano incrível, incrível mesmo. Quem tem a oportunidade de estar junto dele sabe do que eu estou falando. Junto com, na época, a secretária de Turismo e agora vice-prefeita de Currais Novos, foram eles os responsáveis por eu estar aqui hoje, nessa tribuna, falando com vocês, porque me deram a oportunidade de estar junto com eles desde 2017 e virar todos os meus olhos e esforços junto ao Geoparques Seridó. Então, para encerrar, isso aqui é de vocês, aproveitem, usem com carinho, porque a gente criou uma grande oportunidade para a nossa região e esperamos continuar juntos. Então, obrigada, Odom, obrigada, Aninha, obrigada a todos. E vamos que vamos, né? Agradecemos ao pronunciamento de Janaína Medeiros, que deixou todos muito emocionados. E com a palavra ouviremos agora o deputado estadual Francisco do PT. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu quero aqui de forma especial fazer uma saudação ao vice-governador Antenor Roberto, aqui representando a nossa governadora Fátima, o governo do estado do Rio Grande do Norte. Uma saudação à Aninha, nossa secretária de Turismo do estado. Professor Marcos Nascimento, meu prazer, minha alegria revê-lo sempre. Em seu nome aqui, abraçar também a todos e todas da universidade que encamparam essa luta pelo Geoparques Seridó. Quero saudar aqui Janaína, figura extraordinária, sempre muito emotiva. Janaína não só veste a camisa do Geoparque, Janaína vive o Geoparques Seridó. Por isso essa emoção que aflora todas as vezes que ela se pronuncia sobre o Geoparque. Saudar o meu querido companheiro e amigo prefeito Odom,
Saudar também o prefeito Gilson, o prefeito Luciano, o prefeito Novinho, que foi da minha época. Saudar aqui o vice-prefeito Ari, representando a prefeitura de Acari. Saudar a Aninha, vice-prefeita de Currais Novos, todos os vereadores, vereadoras aqui presentes, as lideranças que aqui estão. Me permitam rapidamente também fazer uma saudação a duas conterrâneas parelhenses que estão aqui, Régia e Néa. Uma alegria tê-las aqui representando o município de Parelhas. Eu, Odon, professor Marcos, queria brevemente dizer da minha alegria de poder estar aqui participando desse momento. Na verdade, eu não estava com a agenda marcada para o Seridó, agora, essa semana, porque passei a Semana Santa inteira aqui. Mas quando eu soube desse evento, eu não podia deixar de participar. O professor Marcos relatou aqui com muita propriedade todo o processo que culmina com esse dia, que não é o fim, é o começo de uma nova etapa, de novos desafios. E eu tenho muita honra em conjunto com muita gente, ter participado desse momento. Eu vi essa ideia nascer e participei ativamente de todos os eventos que podia participar presencialmente sobre o Geoparque Seridó. E chegar a esse momento aqui é motivo de muita alegria. E olha como é a vida, né? Quando essa discussão chega ao Seridó em 2010, eu era prefeito. Acompanho o Antenor até 2016. Saio da prefeitura e venho para a prefeitura de Currais Novos na condição de chefe de gabinete e mais uma vez acompanho todo o debate, todas as ações relativas ao Geoparque Seridó. E aí exerço agora um mandato de deputado estadual. E não há um ano desse mandato, nós estamos no 4º ano, em que o nosso mandato não tenha levado à Assembleia Legislativa essa discussão sobre o Geoparque Seridó. Através de proposições como requerimentos, diálogos para audiência pública, moção, tudo o que foi necessário. E quero dizer, professor Marcos, que recebi aqui do vereador Matson a proposição e dialoguei com o presidente do consórcio Antenor, o prefeito Odon. Aqui em Currais Novos já foi apresentado um projeto de lei instituindo o Dia Municipal do Geoparque Seridó. E eu terei muita honra de apresentar na Assembleia Legislativa uma proposição criando o Dia Estadual do Geoparque Seridó. Acho que isso é importante, também do ponto de vista da simbologia do que representa o Geoparque Seridó para todos nós. E, além disso, nós sabemos das dificuldades que é constituir um projeto como esse e chegar ao reconhecimento por parte da Unesco. Nosso mandato também destinou emenda parlamentar no valor de R$100 mil para o Geoparque Seridó. Estamos reforçando esse ano. Eu não me contentarei, não sossegarei enquanto esses recursos não forem liberados e estiverem aqui à disposição do Geoparque Seridó. Então, eu quero finalizar aqui, dizer que me sinto aqui, professor Marcos, peço licença a todos e todas, Janaína, que fazem essa história, mas me sinto aqui como um pai que vê o filho nascer, né? Que acompanhou todo o processo gestacional. Cada etapa dessa, eu vibrei com ela, porque sei do potencial e da importância, o que é que significa o Geoparque Seridó para todos nós. Então, minha gratidão, meu abraço. Viva o Geoparque Seridó, vida longa ao Geoparque Seridó, e que todos nós possamos envidar todos os esforços para que o Geoparque Seridó possa avançar cada vez mais. Um grande abraço e muito obrigado. Agradecemos ao deputado Francisco e agora ouviremos o vice-governador do estado do Rio Grande do Norte, Antenor Roberto.
caríssimos e caríssimas, seridoenses, potiguares, brasileiros e agora o mundo, é um dia único na história do nosso estado, da nossa região e das cidades que compõem o agora chancelado Geoparque Seridó. Então, cumprimento aqui o nosso prefeito Odon Júnior, os demais prefeitos já nominados, Gilson Dantas, de Carnaúba dos Dantas, José Ari, aqui, vice-prefeito representando a cidade de Acari, Raimundo Marcelino, nosso prefeito de Serra Corá, Luciano, que se juntou a nós aqui de Lagoa Nova, todos se sintam abraçados junto ao nosso Odon, prefeito aqui de Currais Novos. Só não tivemos ainda a presença da representação de Parelhas, mas chegou aqui o nosso deputado Francisco, representando também a Assembleia Legislativa, de forma que os municípios estão todos contemplados. Aqui acompanhado também de Ana Maria Costa, nossa secretária de Turismo, e de Werner, do IDEMA, aqui participando também, governo do Estado, um órgão muito importante, que junto com a nossa PGE, eu vi o artigo da nossa procuradora Marjorie, também faz parte dessa história do Geoparque Seridó. E, claro que o nosso coordenador científico, e a nossa coordenadora Janaína, o Marcos e Janaína, que simbolizam todo o cérebro e o coração pulsante de todo esse projeto. Que de pessoas para pessoas, por isso que eles falaram, e por isso que nós chegamos aqui encerrando esse primeiro ciclo, que é o primeiro ciclo de aspirantes. E a Câmara Municipal de Currais Novos, a cidade que é a sede do consórcio, e aqui o apoio institucional dado pela Câmara Municipal junto com a Prefeitura, fazem esse evento realmente ter uma maior repercussão ainda para os munícipes de toda a região aqui do Seridó e do nosso estado. Inclusive saudar o Matos e no nosso Daniel, são os vereadores aqui presentes, Aninha, nossa vice-prefeita, e aqui nossa querida Leda, vereador também, e Leda aqui com o Anderson, nossos camaradas e amigos, e o meu presidente Divanildo, que também está aí. Sintam-se todos abraçados aqui. Como eu disse, hoje nós encerramos o primeiro ciclo, que foi o ciclo de aspirante à condição de parque. E aqui tudo já foi dito sobre essa primeira fase do ciclo de aspirante. Então, eu quero aqui parabenizar, em nome da governadora Fátima Bezerra, a todos que se somaram a que Janaína denominou uma equipe, um trabalho em equipe de pessoas para pessoas, como disse aqui bem o nosso professor Marcos. E uma coisa importantíssima que aconteceu nessa mais de uma década de aspiração, que é a formação do consórcio, uma experiência nova, importantíssima da gestão pública, porque integra os municípios e se somam em desafios e constroem juntos um resultado. Então, o resultado hoje compartilhado por todos os 6 municípios é fruto desse instituto, essa instituição do direito administrativo tão importante, que é o consórcio, que hoje vive também experiências novas, por exemplo, já na área da saúde. É uma política do nosso governo, a professora Fátima Bezerra tem trabalhado muito nesse sentido. E agora, ao assistir essa chancela, nós nos damos conta de que o Geoparque Seridó é um destino internacional de turismo para nós. Isso é uma coisa que nós não podemos perder de vista, porque nos coloca nesse segundo ciclo para mais desafios. Porque nós seremos visitados por pessoas de todo o mundo, que virão aqui para conhecer e saber porque uma formação de mais de 500 milhões de anos, não é isso, professor? Com a gente, como é que a gente chama? Caatinga, com um bioma único. Um território nosso é coberto, mais de 90% do território é coberto. Então a Caatinga, por isso que a apresentação cultural aqui, os nossos símbolos foram para mostrar que nós somos únicos. Aqui virão cientistas do mundo inteiro descortinar
Por que nós adquirimos o status de geoparque? Uma formação única integrando todos esses municípios. Mas aqui também virão pessoas em busca da questão da educação. A questão da educação está muito presente. Mas aqui também foi dito que as pessoas vão vir conhecer as questões culturais também no nosso povo. Aqui também nós vamos continuar tendo a questão do ecoturismo, por exemplo. Então, é multilateral a forma e a visão que você tem sobre o geoparque. Porque no geoparque existe uma coisa que é a vida concreta. As comunidades estão lá. A atividade do extrativismo continua lá. A exploração mineral, a questão da gastronomia, a questão do artesanato, por onde você puder pensar, nós teremos atividade viva no geoparque. E é por isso que eu estou dizendo, nesse segundo ciclo de um turismo de destino internacional, é muito importante o que o governo do Estado tem pensado, e dentro da nossa política, a interiorização. A divulgação, o Estado do Rio Grande do Norte trabalha nessa questão da divulgação. Fizemos isso desde o programa da Band, inclusive, e temos levado isso em feiras também. E então é preciso agora pensar a qualificação. Antes de ontem eu participei de uma atividade em Natal, da Secretaria de Turismo, já com esses municípios presentes, tratando da capacitação. Porque aquele que chega, e nós somos campeões nisso, o acolhimento é um dos símbolos do nosso Seridó, porque o Seridó, como nós dissemos, eu digo, eu sou de Currais Novos, eu tenho o maior orgulho de ser de Currais Novos. Mas nós não somos apenas de Currais Novos. A gente diz, eu sou de Currais Novos, eu sou do Seridó. Eu sou de Acari, eu sou do Seridó. Então nós somos essa integração. E nós temos esse acolhimento para mostrar ao turista do que nós somos capazes. Mas esse parque vai começar, prefeito Odon, a ser visitado por milhares de pessoas. E a organização, Janaína, para essa visitação, exige uma capacitação, claro que já existe. Aqui nós temos orientadores, nós temos guias turísticos extremamente capacitados, mas veja o volume com que isso vai ser adquirido agora. O múltiplo de pessoas que vão nos visitar. Então, o problema de manter isso com segurança. Então, o desenvolvimento com sustentabilidade é o substrato de tudo isso. E é com essa alegria de estar participando com vocês desse momento único, é que nós temos que dizer, viva o Geoparque do Seridó, viva a região do Seridó e todos nós que fazemos dessa região uma região muito especial nesse estado belo do Rio Grande do Norte. Parabéns a todos nós. Passamos a palavra agora para o excelentíssimo senhor prefeito de Currais Novos e presidente do consórcio intermunicipal do Geoparque Seridó, Odon Júnior. Bom dia, pessoal, quase boa tarde aqui. Hoje é um dia de celebração, né? Porque a UNESCO colocou lá, né, Janaína, no site, mas hoje é um momento onde a gente conseguiu aqui aglutinar tantas pessoas importantes ao longo desses 12 anos e também algumas pessoas, infelizmente, não puderam estar aqui, né, mas fazem parte dessa história. E eu estou muito feliz, Janaína, professor Marcos, de estar nesse momento aqui. Eu estava conversando com o professor Marcos e lembrando de um convite que ele me fez para ir escutar uma palestra sobre o Geoparque Seridó lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu, vereador aqui dessa casa, para conhecer. E eu lembro que naquele dia eu me encantei com essa ideia também, né? A gente diz, rapaz, isso aqui é muito revolucionário para a nossa região. E assim, estar hoje aqui, depois desses 12 anos, dessa longa caminhada, lembro da gente ter realizado audiência pública aqui nessa Casa Legislativa, e mais uma vez nós estamos aqui, né? Acho que a Câmara, ela representa isso, a Casa do Povo, né? A Casa do Povo é muito legítima essa representação popular, e fazendo aqui um pouco dessa lembrança, dessa história, né? Chegar até aqui com uma coisa que partiu
a imaginação do homem ela é muito forte, né? Porque as pessoas, quando o professor Marcos Nascimento pensou essa ideia, eu acho que ela transcendeu porque ele foi o primeiro a pensar isso, né? No Nordeste, que a caatinga é uma vegetação única no planeta, e a geologia que nós temos aqui é única também, porque ela se forma, né, pela formação geológica. Tá, meu pai que está ali pode dizer um pouco mais sobre isso. E a gente é o primeiro geoparque com essa característica muito forte da caatinga. O Araripe ele tem uma característica de serra, né, tem um outro caráter, mas foi a partir da sua ideia, professor Marcos Nascimento, que foi construída toda essa rede aqui. Essa rede, ela é muito forte. E você foi muito feliz quando você foi lembrando de cada prefeito, de cada vereador, de cada gestor, de cada liderança. E essa coisa ela vem sendo continuada independente das questões políticas. Se eu tivesse que deixar uma mensagem para todo mundo que está aqui, eu diria isso: nós vamos passar, enquanto gestores, mas essa política ela tem que ser de Estado, dos municípios desse território, do governo do Estado e do governo federal, que isso tenha vida longa e não tenha fim, essa organização que nós estamos celebrando aqui nessa data tão importante. E eu queria dizer aqui também que a coisa só se torna grande quando nós temos essa imensidade de atores, né, que estão aqui. E a coisa ela é tão bonita que todo mundo foi abraçando, e virou uma grande realidade, uma grande potência econômica, uma grande potência social, uma potência organizativa que é esse Geoparque Seridó. Eu fico feliz quando eu vejo o Dilson. Eu disse: Dilson, me marque toda vez que você trouxer uma equipe de fora para vir visitar o Geoparque Seridó. Eu fico feliz de ver essas pessoas conhecerem tudo que a gente tem de bom nesses 6 municípios, a geologia, os nossos geossítios, fomentando a nossa economia. Eu lembro, professor Marcos, Janaína que está aqui, nós éramos, Antenor, aqui em Currais Novos, tínhamos muitas pousadas, hotéis, né? O pessoal tinha a movimentação econômica, mas durante o final de semana ficava zero a nossa representatividade aqui nos hotéis e pousadas. Com o Geoparque essa realidade mudou. A gente tem a movimentação econômica cheia durante a semana e nós temos no final de semana cheio também com a presença do fluxo turístico aqui do Geoparque Seridó. E eu queria fazer um agradecimento especial, porque às vezes as pessoas não sabem o que está acontecendo aqui. Né? A gente tem recebido aí 100, 200, 300 pessoas durante o final de semana visitando esses municípios. Isso acontece porque tem uma rede atuando. Está aqui Ana Costa, essa mulher aqui, secretária, a pedido da governadora, do vice-governador. Pela primeira vez na história do Rio Grande do Norte, nós recebemos do valor que o Estado tem para a promoção turística do Estado do Rio Grande do Norte. Ela disse: vai ter aqui um valor para o Geoparque Seridó. Por isso que a gente está nas feiras internacionais, por isso que a gente está nas feiras nacionais, estamos na Band, estamos em outros canais. Isso potencial. Tem gente chegando aqui sem agência nenhuma, de outros estados do país. Eu quero conhecer o Geoparque Seridó e procurando Janaína na sede do Geoparque. É isso. É essa rede conectada, articulada, né, com poder de influência, com união, e que essa rede nunca se acabe. Está aqui o deputado Francisco do PT, como prefeito, como deputado, destinando emenda para potencializar o nosso Geoparque Seridó, faz parte dessa rede. Está aqui Zulamar, eu acho que representa a deputada Natália, colocou emenda com o senador Jean Paul para estruturar também o nosso Geoparque Seridó. O dinheiro está na conta, nós vamos comprar veículo, equipamentos, né, estruturar a nossa sede administrativa do Geoparque Seridó. Mas eu queria fazer esse agradecimento aqui, especial também, como foi citado por Janaína, por cada vereador que está aqui e abraçou essa causa. Vocês são muito importantes, né, para potencializar o nosso território. Agradecer a cada prefeito, colega prefeito, que abraçou essa ideia muito fortemente.
né, Novinho, Luciano, Gilson, né, que estão com sua representação aqui. Ari, queria fazer uma saudação ao ex-prefeito Isaías, está ali atrás. Ele não foi o primeiro presidente do consórcio oficialmente, mas ele estava à frente de todas as articulações para a gente formar e formalizar esse consórcio. Eu fui e assumi posteriormente, meu amigo. Você faz parte muito fortemente aqui dessa história. O prefeito Fernando, que não está aqui, mas muito bem representado aqui por Ari, os vice-prefeitos, né, que estão aqui. Vamos continuar firme, né, potencializando essa rede. Iria cumprimentar a minha vice-prefeita Ana, ela que foi secretária de turismo, apoiou fortemente esse trabalho, hoje é a nossa vice-prefeita, contribuindo, né, com o fortalecimento dessa rede Geoparques Seridó. E não podia aqui deixar de citar essas duas pessoas aqui muito especiais. Professor Marcos Nascimento, eu acho que a sua grande sacada é porque você é um homem da academia, mas é um homem que não se sente, digamos assim, realizado em ficar só dentro da academia. Você busca, com o seu conhecimento, transformar a vida de uma região, de um território. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que o ser humano pode ter na vida, é poder contribuir com a transformação social. Aí junta-se você, um homem acadêmico que busca a transformação social, com essa mulher aqui, Janaína Medeiros, uma mulher prática, uma mulher que busca transformar a realidade. Então, vocês dois foram as células que conquistou todo mundo que está aqui. Conquistou, por quê? Porque vocês motivam, porque vocês mostram resultados, né? Porque vocês buscam, a cada conquista que a gente tem aqui do Geoparque, ela é celebrada. Ela é celebrada. Então, a gente fica feliz, Janaína, professor Marcos, demais autoridades aqui, de fazer parte dessa história junto com cada um de vocês. Finalizo aqui minha fala apenas dizendo: não existe limite para onde nós iremos alcançar nesse território com esse projeto Geoparque Seridó. Só depende do nosso compromisso, determinação e luta, né, para transformar a realidade social aqui do nosso povo através do turismo, da educação e da conservação ambiental. Um grande abraço, fiquem com Deus, viva o Geoparque Seridó. Pessoal, bem rapidinho aqui, na fala do nosso vice-governador, ele, né, a emoção é tão grande, ele esqueceu de colocar, de dar mais essa informação aqui para todos, que a sinalização do Geoparque, viu, Odon e todos os prefeitos aqui presentes, está garantida pelo governo do Estado. Há tempo, professor Marcos, que a gente vem falando sobre isso. Vocês viram, Janaína e professor Marcos acompanharam a dificuldade que a gente teve, inclusive de conseguir empresas, né, que trabalhem com essa sinalização. Agora está no processo já de licitação, através da Secretaria de Infraestrutura. Será uma sinalização tanto, né, de indicação do Geoparque, como também sinalização para os geossítios trilíngues, então será na língua portuguesa, inglesa e espanhola, tá? E também placas em braille. Então, essa sinalização está garantida. Em breve, a gente vai estar aqui assinando, né? Exatamente, e seguindo, Antenor acabou de me lembrar, o padrão, né, a nível nacional que o IFAM exige para esse patrimônio. Então, em breve estaremos ao lado aqui de todos os prefeitos, assinando a ordem de serviço para essa sinalização. Obrigada.
Agradecemos aos pronunciamentos pós-apresentação histórica junto à UNESCO e aos outros 176 geoparques espalhados por todo o mundo. Neste momento, exibiremos o VT institucional da Prefeitura de Currais Novos com os geossítios da cidade que compõem o parte do Geoparque Seridó. Você já conhece o Geoparque Seridó? Ele fica aqui no Rio Grande do Norte. Você já conhece o Geoparque Seridó? Ele fica aqui no Rio Grande do Norte. E em Currais Novos temos alguns dos mais importantes geossítios desse parque. Tem que visitar para conferir. Venha se surpreender com as belezas e aventuras de Currais Novos. O Geoparque Seridó foi planejado com 3 direcionamentos principais: conservação, educação e turismo. A Prefeitura busca potencializar o turismo de Currais Novos, gerando mais empregos para a nossa população. O Geoparque Seridó é tão importante que ganhou até reconhecimento da UNESCO e é considerado um geoparque mundial. Ele tem 21 geossítios, 5 deles aqui em Currais Novos. Proteção do meio ambiente, educação e desenvolvimento sustentável. É para isso que a Prefeitura trabalha. Visite Currais Novos. Venha conhecer o Geoparque Seridó. Prefeitura de Currais Novos. Você já conhece o Geoparque Seridó? Ele fica aqui no Rio Grande do Norte. E em Currais Novos temos alguns dos mais importantes geossítios desse parque. Tem que visitar para conferir. Venha se surpreender com as belezas e aventuras de Currais Novos. O Geoparque Seridó foi planejado com 3 direcionamentos principais: conservação, educação e turismo. A Prefeitura busca potencializar o turismo de Currais Novos, gerando mais empregos para a nossa população. O Geoparque Seridó é tão importante que ganhou até reconhecimento da UNESCO e é considerado um geoparque mundial. Ele tem 21 geossítios, 5 deles aqui em Currais Novos. Proteção do meio ambiente, educação e desenvolvimento sustentável. É para isso que a Prefeitura trabalha. Visite Currais Novos. Venha conhecer o Geoparque Seridó. Prefeitura de Currais Novos. O VT que acabamos de assistir é o VT institucional da Prefeitura de Currais Novos, onde encontramos os geossítios da cidade, que faz parte do Geoparque Seridó. Neste momento, convido o prefeito de Lagoa Nova, Luciano Santos e Gilson Dantas, para entregar uma lembrança ao professor Marcos Nascimento e a Janaína Medeiros. Janaína... Solicitamos que o dispositivo seja desfeito para que as fotos oficiais possam ser tiradas. Agradecemos a todos os presentes e aos que nos assistem pelos canais oficiais da Câmara Municipal de Currais Novos. Tenham todos um bom dia. Você já conhece o Geoparque Seridó? Ele fica aqui no Rio Grande